Hello everyone, good evening. Welcome to today's class. So yes, let's start our class. Let me share my screen before we begin. Yes, hope my screen is visible to you all. And yes, in the previous class, so mana previous class lo what did we discuss? We have discussed on the use case, and then we have imported some of the libraries which are useful for now, right? And we have also loaded the data set the one which we are going to use in our to upload our files and all, right? uh is my screen visible now? Can I get quick yes no if my screen is visible or not? No, right? Let me share my screen again. Yes, hope my screen is visible now. Can I get quick yes no if my screen is visible? Yes, right. Okay. So we have imported some of the libraries which we were using in the previous class. Like manam ninna yesterday we were dealing with only the data frames. So we have imported only pandas library, right? And then we have loaded the data set using this google.colab library, and we have imported files from it, and then we have uploaded our local file into this Google Colab notebook. Man local lo ఉన్న file ni we are uploading in this Colab notebook, right? After that, only after you upload your file, then only you can use that particular file for your next processing, correct? So after loading my file, I am reading my CSV file and then converting my CSV file into a data frame, right? And then I'm printing some of the first few rows using this head off. So first 5 rows ni I wanted to print, and I want to check if my data set has been loaded correctly or not, right? And then I'm checking if there are any null counts. ఏదైనా null counts ఉన్నాయా అని చెప్పి I'm checking here. Okay, so if there are any null counts, so నేను what am I doing here? Null counts check చేయాలంటే so basically I'll use this is null dot of sum of అని check చేస్తే it will give me the null counts for each column. ఏ column లో ఎన్ని null values ఉన్నాయి అని చెప్పి it will give me the values, right? సో మనం ఇక్కడ యూస్ చేసే కాలమ్స్ ఏంటి? ఫర్ recommendation model, movie recommendation model, what are the columns we are going to use? We are going to use genres, keywords, overview and title, right? So మనం ఇక్కడ we'll have to check if there are any null values in these particular columns. Genres లో there are 0 null values, and in keywords we have 0 null values, right? And in overview we have 3 null values, right? And in title we don't have any other null values. So manaki overview lo tappa in the other columns and in the other required columns we don't have any null values, right? So we are not going to remove null values in the other columns, but just we are going to just fill the null values in this overview column with empty string to overview ane column lo ఉన్న null values ni we are filling, right? Yes. So ikkada we have done one more step. Ikkada em chesam manamu, we have used as type of string. So manaki if you see here, your genres and keywords are in a different format. So if you compare with overview and alone, it is in the form of a string or a sentence. It is a single string. But if you see in this genres and keywords, it is in the form of a list of dictionaries. JSON format lo undi, or
లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ లా ఉంది, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీ, కరెక్ట్? సో లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీలో ఉంది కాబట్టి, సో వెన్ వీఆర్ కంపేరింగ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ నల్ వాల్యూస్, సో ఇట్ విల్ నాట్ కన్సిడర్ దిస్ కాలమ్ ప్రాపర్లీ అన్నమాట. Okay, since it is in different format. Okay, so what we are doing now here, we are converting this entire value into a list. Okay, ఈ value మనం list లా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. And also similar thing we are doing with keywords. Keywords ని కూడా we are converting this entire value into a string. Genres ని కూడా we are converting into a string, and keywords also we are converting into string. See, the values in the df of genres equals to df of genres as dot as type of string అనే డేటా టైప్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ హౌ ఇట్ లుక్స్ ఈస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ let me show you how it actually gets converted into. Okay, this is your journal column, right? So let me copy this value here and paste it here. Okay, this particular thing will be converted into like this, something like this. Okay, after using as type of. So after using this as type of string, okay, so ఇది మీ value ఉంది మీ column లో, this is your value in your journal column, this is the value which you have. So after applying this as type of string, this entire value will be converted into a string. దాన్ని మనం string లా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. Why are we calling this particular value as a string? Because the value is embedded in డబల్ కోట్స్ లో ఎంబెడ్ అయి ఉంది కాబట్టి, డబల్ కోట్స్ లో పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఈ వాల్యూని we are calling it as a string, right? Correct? So that is the use of as type of str. So we are converting this entire value into a particular string. So I hope no doubts so far. ఇక్కడ వరకు I hope everyone has understood this part, right? Yes. So after that, what we are doing, we are filling the nan values with some empty strings. Nan values overview lo unna, we have 3 null values in overview column, right? So ఈ missing values ni, null values ni we are filling with empty string, and then we are checking the shape of the data set and the size of the data set. Like we are knowing how many columns are there in that particular data set and how many rows are there in that data set. So any rows and any columns ఉన్నాయి, we have 4803 records and 20 columns. 4803 rows ఉన్నాయి and 20 columns ఉన్నాయి, correct? So this is your size of the data set, right? Yes. So after this, what we are going to do is, so yeah, so ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, since we'll have to compare the content similarity, అంటే కంటెంట్ ఎలా సిమిలర్ గా ఉంది అని చెప్పి కంపేర్ చేసుకోవడానికి, what we'll have to do is, we'll have to combine, okay, listen carefully, we'll have to combine this genres and this keywords and the overview. ఓకేనా? అంటే మనకి ఎలా కావాలంటే ఫైనల్ గా మనకి మన అవుట్పుట్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే, యువర్ అవుట్పుట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. జానర్స్ లో ఉన్న, అగైన్ ఇన్ దిస్ జానర్స్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఐడీస్. ప్రతి డిక్షనరీలో ఇఫ్ యూ సీ, దిస్ ఈస్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎ డిక్షనరీ, రైట్? సో దీంట్లో మీకు ఏమున్నాయి, ఐడి 28 నేమ్ యాక్షన్, ఐడి 12 నేమ్ అడ్వెంచర్, ఐడి 14 నేమ్ ఫ్యాంటసీ, ఐడి 878 నేమ్ సమ్ సైన్స్ ఫిక్షన్, రైట్? సో ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే, వాట్ విల్ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, మనం దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలాగే కంబైన్ చేయలేం కదా. అండ్ ఆల్సో హియర్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ దిస్ ఐడి, మనకి ఐడి అసలు అవసరమే లేదు, రైట్? వాట్ ఆల్ వీ వాంట్, వీ జస్ట్ వాంట్ ఓన్లీ ద యాక్షన్, నేమ్ లో ఉన్న యాక్షన్ వాల్యూ కావాలి, అండ్ అడ్వెంచర్ కావాలి, అండ్ ఫ్యాంటసీ కావాలి, అండ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ కావాలి. ఐ వాంట్ ఓన్లీ దీస్ వాల్యూస్, ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఐడీస్, రైట్? అలానే ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ ఆల్సో, ఈ కీవర్డ్స్ లో కూడా చూస్తే నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఐడీస్, ఐ జస్ట్ వాంట్ ఓన్లీ ద నేమ్స్, కల్చర్ క్లాష్, ఫ్యూచర్, స్పేస్ వార్, స్పేస్ కాలనీ. సో ఇలాంటి నేమ్స్ మాత్రమే కావాలి, ఐ డోంట్ వాంట్ ఐడీస్. ఓకే, ఎందుకు ఐడీస్ వద్దు, ఎందుకంటే బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మీ.
I just need exact genre, a kind of genre అది మాత్రమే కావాలి. The remaining parts I just want to remove all of them. Okay, ఐడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ I just want to ignore. I just want to remove all of them. Okay, దానికోసం I'll have to do some pre-processing. నా డేటాని యూస్ చేసుకుని I'll have to do some pre-processing. Right, getting my point everyone? So my end goal is ఈ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ లో నా ఎండ్ గోల్ ఏంటి అంటే I want to combine genres, keywords and overview into a సింగిల్ స్ట్రింగ్ లో జానర్స్ ని కీవర్డ్స్ ని ఓవర్వ్యూ ని పెట్టాలనుకుంటున్నాను అనమాట. ఎందుకు పెట్టాలనుకుంటున్నా అంటే I want to compare content similarity between each movie. Correct. So అందుకోసం I want to only extract the name in the sense ఈ action, adventure, fantasy, science fiction. And if you come here, culture clash, future, space war, space colony. I just want only those particular names. Okay, since overviews are already in the text form or in the single string form, I don't have to perform any of the conversion there. But here, since this is in the form of list of dictionaries, right, I'll have to convert them into some string format. ఓకేనా, ఆ స్ట్రింగ్ లో నాకు ఏముండాలి, యాక్షన్, అడ్వెంచర్, ఫ్యాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ అట్లా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో that is my task now. Okay, let's see how we'll do that. Yes, so let me create a function. Let me write the code first and then explain it to you guys. Okay, try block lo items equals to literal eval of object return. I'm using a list comprehension here. Return I of only name, and then in name column I want to replace the spaces. I want to remove the extra spaces basically. Okay, and then put I in items. Okay, and then my except block I want to just return the empty string. I want to pass these two columns. Df of genres equals to df of genre dot apply of convert. That is my method. Same thing I want to do with keywords as well. Yes, so okay, so if you see now here I'm creating a convert అనే ఒక function ని create చేస్తున్నా అన్నమాట. So what is my function doing here? Your screen is not clear. So those who are listening to the class in YouTube, you'll have to increase the video quality. On the video itself you'll see a settings symbol there. If you go, you will be able to adjust the video quality there. Can you please try doing that? Yes. So yeah, so ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే listen carefully. Wait, let me import as to run this now. Let me quickly run this, guys. సో చెప్పాను కదా, ఎవ్రీ టైమ్ యూ ఓపెన్ దిస్ ఫ్రెష్ కొత్తగా ఓపెన్ చేసినప్పుడు యుల్ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ యువర్ రన్ టైమ్ అండ్ దెన్ యుల్ హ్యావ్ టు రన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. ఓకే, okay, fine.
meanwhile let's look into the code. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ ఫంక్షన్ హియర్. కన్వర్ట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఈ కన్వర్ట్ అనే ఫంక్షన్ లోకి వాట్ ఐమ్ పాసింగ్ హియర్, ఐఎమ్ పాసింగ్ దిస్ జానర్స్ అనే కాలం. ఓకే, సో ఫర్ నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు నా జానర్స్ అనే కాలం లో వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్, రైట్. నేను ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసుకున్నా కదా. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇన్ దిస్ అబౌవ్ కోడ్, ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ మై దిస్ జానర్స్ అనే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ ని ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఏ స్ట్రింగ్ యూజింగ్ దిస్ యాజ్ టైప్ ఆఫ్ ఎస్టిఆర్, కరెక్ట్. సో నా లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ ని ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ స్ట్రింగ్, రైట్. అండ్ దెన్ అలానే జానర్స్ తో పాటు ఐ హావ్ డన్ ద సేమ్ ఫర్ కీవర్డ్స్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ఫర్ డూప్లికేషన్ చెక్. డూప్లికేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసుకోవడానికి. సిన్స్ వీ హ్యావ్ డన్ ద డూప్లికేటెడ్ చెక్, నా వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దిస్ స్ట్రింగ్ బ్యాక్ ఇంటూ ఇట్స్ ఫార్మ్. అంటే ఈ స్ట్రింగ్ నుంచి అగైన్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇంటూ లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్. Okay, so now we are going to convert this back into a list of dictionaries. మనకి ఇప్పుడు వరకు ఎలా ఉన్నాయి, I have converted first మనకి data set లో it was in the form of list of dictionaries, and then I have converted that particular value into a string because I want to check the duplicates if there are any duplicates, right. So since my duplicate check is completed now, duplicates check చేసేసుకున్నా కాబట్టి what I'm going to do is I want to convert this particular string back into its form, its original form. అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఫర్ దాట్ ఐ am using this method ast dot literal underscore evaluation of eval of object. Okay, right. And then ఈ నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏం చేస్తున్నా అంటే I am ఎవ్రీవన్ మీన్ వెల్ క్లియర్ ఇఫ్ ఐ మీన్ ఎందుకు అలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నామని అర్థమైందా? హౌ ఆర్ వి కన్వర్టింగ్ ఇట్, ఆర్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ దిస్ ట్రై బ్లాక్ ఫస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే అట్ లాస్ట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ రిటర్నింగ్. ఎలా రిటర్న్ చేస్తున్నా, ఐ టోల్ యూ రైట్, ఐ జస్ట్ వాంట్ ఓన్లీ ద నేమ్. నాకు నేమ్ ఒక్కటే మాత్రమే కావాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ ఐడీస్ అండ్ అదర్ పార్ట్స్. ఐడీస్ ఏమీ అవసరం లేదు నాకు. సో ఆ డిక్షనరీలో ఓకే, ఇన్ ఈచ్ డిక్షనరీ ఐ వాంట్ ఓన్లీ ద నేమ్స్. అంటే యాక్షన్, డ్రామా, సైన్స్ ఫిక్షన్, ఫ్యాంటసీ ఇలాంటి నేమ్స్ మాత్రమే కావాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ నేమ్, అండ్ దెన్ ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ విత్ ఎంటీ. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ సైన్స్ ఫిక్షన్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఉంది కదా నేమ్ లో. సో బేసికలీ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ నేమ్ ఓన్లీ. వెయిట్, లెట్ మీ సెలెక్ట్. ఇది ఒక నేమ్ నే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్. ఏదైనా ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఉంది కదా, సైన్స్ కి ఫిక్షన్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఉంది కదా. సో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్. సైన్స్ కి ఫిక్షన్ కి మధ్యలో స్పేస్ ని రిమూవ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ దట్ స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్ ఇట్. అంటే సైన్స్ ఫిక్షన్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ సైన్స్ కి ఫిక్షన్ కి మధ్యలో స్పేస్ తీసేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ సింగిల్ వర్డ్. Okay, so that it becomes a single word laga I want to keep it. Okay, that is why I want to remove this space also. That is what I'm doing here. Wait, let me show it in what. So నేను చేస్తున్నా I'm replacing the space with nothing. అంటే ఆ స్పేస్ లోని I'm removing that space. ఇక్కడ చూడండి, if you see the difference between these two, ఒక డబుల్ కోట్స్ లో స్పేస్ ఉంది, ఇంకో డబుల్ కోట్స్ లో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పేస్. And this is list comprehension. You guys know right already what is list comprehension. For loop use chese ala list, you can basically create a list in a single line. We have looked at this concept during our first classes, Python basics law. We have seen this concept, right? So ikkada in this try block, what I'm doing here is first I'm converting this is string format lo ఉన్న entire value ni I'm converting back into its original format. List of dictionaries la convert చేసుకుంటున్నాను. And then దీంట్లో I'm selecting only the name ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. And if there are any empty spaces, for example if you see in action lo you don't have any empty spaces,
right? So it will return you action only. But if you see in this science fiction లో కన్సిడర్ చేసుకుంటే కనుక you have space between science and fiction. So I want to replace this empty space with nothing. అంటే ఆ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ ని రిమూవ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట. Okay, that is why I'm using dot replace of some space with nothing for I in items. Okay, so if you see one more new concept here, try and accept. So I'm using exceptional handling అనే కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్రై బ్లాక్ ఒకటి ఉంటుంది, ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ ఒకటి ఉంటుంది. సో ట్రై బ్లాక్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఇస్, ఈ ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ అప్లై దిస్ కోడ్ ఆన్ మై డేటా. నా డేటా మీద ఈ కోడ్ ని అప్లై చేస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ దెన్ గుడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు త్రో సమ్ ఎర్రర్, ఏదైనా ఎర్రర్ త్రో చేద్దాం అనుకుంటుంది అనుకోండి, సమ్వేర్ ఇట్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ డ్యూ టు సమ్ మాల్ఫార్మ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ మాల్ఫార్మ్డ్ డేటా ఆర్ సమ్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్, దెన్ ఇట్ మైట్ త్రో సమ్ ఎర్రర్. సో అలాంటి ఎర్రర్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్. సో ఇది ఏమైనా ఎర్రర్ త్రో చేసింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ త్రో యూ ఎర్రర్ డైరెక్ట్లీ. మీకు డైరెక్ట్ గా ఎర్రర్ త్రో చేసేసి ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు దిస్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్. ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళి రిటర్న్ నథింగ్, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఎన్ ఎంప్టీ స్ట్రింగ్. ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఆర్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటంటే, యూ కెన్ డూ దట్, యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ దట్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ యూజింగ్ దిస్ ట్రై ఎక్సెప్ట్. అంటే ఈ కోడ్ ట్రై బ్లాక్ లో ఉన్న కోడ్ ని ఇట్ విల్ ట్రై ఇట్ ఆన్ ఆర్ ఇట్ విల్ అప్లై దిస్ పర్టిక్యులర్ కోడ్ ఆన్ యువర్ డేటా. ఓకే, if it works then well and good. If it is going to throw some error, ఏదైనా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ సమ్ మాల్ఫార్మ్ డేటా, సరిగ్గా లేదు డేటా, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్, ఆర్ దేర్ ఆర్ సమ్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్, then what it will do is it will come into this except block without uh, without throwing any error or stopping the program in between, and then it will return you an empty string, sorry, empty list. Okay, right, everyone understood? అండ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ సెండింగ్ దిస్ జానర్స్. నేను ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దిస్ కన్వర్ట్ అనే మెథడ్ ని ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ఆన్ దీస్ టూ కాలమ్స్, జానర్స్ అండ్ కీవర్డ్స్. సో అప్లై అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ విల్ అప్లై దిస్ పర్టిక్యులర్ కన్వర్ట్ అనే మెథడ్ ని ఆన్ దీస్ టూ కాలమ్స్, genres and keywords. So when I'm calling this method, when I'm doing this dot apply of, then what it will do is it will send this genre and a column to this method instead of this object parameter kinda. It will send, and then it will process this particular thing. Genres ochindi kada. So in this items what it will store is, it will convert these genres, genre values lo ఉన్న వాటిని it will convert it into its original format, రైట్. అండ్ దెన్ దాంట్లో ఉన్న నేమ్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని, వి హ్యావ్ ఐడీస్ అండ్ నేమ్స్, రైట్. సో దాంట్లో ఉన్న నేమ్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ రీప్లేస్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్. ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని రిమూవ్ చేసేస్తుంది అనమాట ఇన్ ఈచ్ రికార్డ్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ సమ్వేర్, ఏదైనా ఒక రోలో కానీ ఏదైనా ఒక వాల్యూలో కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్, దెన్ ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్, which will handle those errors by returning an empty list. Got it? Clear, everyone? Quick yes, no? If you have any doubts, please mention exactly where you have that particular doubt. Convert method అర్థం కాలేదా, or exception handling concept అర్థం కాలేదా, or apply method అర్థం కాలేదా, you can mention exactly where you didn't understand. Okay, please specify which concept you didn't understand.
So someone is asking me to explain this apply method again. So meanwhile, can I get quick question in the Zoom chat as well? Because I don't see any replies here. Yes. సో అప్లై మెథడ్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ నేను ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేశాను కదా. ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ వన్ ఫంక్షన్ హియర్. సో ఈ ఫంక్షన్ లో ఐ హావ్ ఎ పారామీటర్ టు బి పాస్డ్ అగైన్. ఒక పారామీటర్ ని పాస్ చేయాలి నేను. ఆ పారామీటర్ ఏంటి? ఐ మీన్ అసలు నేను ఈ ఫంక్షన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశాను? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్? ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఇస్ టు కన్వర్ట్ దీస్ జానర్స్ అండ్ కీవర్డ్స్ ఇంటూ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఫార్మ్. అంటే the string la undi kada, I want to convert it back to list of dictionaries, and then I want to extract just the names from those dictionaries. A dictionaries nunchi names maatrame I want to extract. Correct? So that is why I have created this particular convert ane method. Right? So ippudu నాకు ఏంటి, జానర్స్ ని I'll have to pass it. So apply అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఓకే, సో అప్లై అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, సో అప్లైలో నేనేం చెప్తున్నా, జానర్స్ కి ఈ కన్వర్ట్ అనే మెథడ్ ని అప్లై చెయ్యి అని చెప్తున్నా. ఓకే, అప్లై దిస్ కన్వర్ట్ మెథడ్ టు దిస్ జానర్స్ కాలమ్, అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్ ఐమ్ సేయింగ్ అప్లై దిస్ కన్వర్ట్ మెథడ్ టు కీవర్డ్స్ కాలమ్. అంటే ఈ కన్వర్ట్ మెథడ్ లోకి జానర్స్ అనే కాలమ్ ని పంపిస్తున్నా. అంటే యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఐఎమ్ సెండింగ్ జానర్స్, and again I'm sending keywords ane object ni to this convert method. Okay, so let me show you how this actually looks like after converting, so that it will be more clear for you also. So ila undi kada. So before it looks something like this. Let me specify genres before. Okay, so after applying genres, after applying this convert ane method, okay, how it turns is, it will turn something into like this: action, and then adventure, and then fantasy, and then science fiction. Okay, so first మీ genres ఎలా ఉంటది, it will be something like this. Something, see, if you see, it will look something like this. ఇలా ఉంటది, because we have converted this value into string previously to compare or to do this duplicate check. ఏమైనా duplicates ఉన్నాయేమో చెక్ చేసుకోవడానికి, then we have converted it into a string. So after applying this convert అనే method, ఈ genre అనే column ki, after applying this convert అనే method, what will happen is, this will be my output. అంటే దాంట్లో ఉన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ, ఐ హావ్ కాపీడ్ దిస్ ఫ్రమ్ డేటా సెట్ ఓన్లీ, రైట్? సో దీంట్లో ఉన్న ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ ద యాక్షన్, అండ్ దెన్ నేమ్ లో ఉన్న వాల్యూని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా, యాక్షన్, అండ్ దెన్ అడ్వెంచర్, అండ్ దెన్ ఫ్యాంటసీ, అండ్ దెన్ సైన్స్ ఫిక్షన్. సైన్స్ కి ఫిక్షన్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఉంటుంది కదా, సో దట్ స్పేస్ విల్ గెట్ రిమూవ్డ్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఈ కీవర్డ్స్ అనే దానికి కూడా ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ద సేమ్ థింగ్. ఈ కీవర్డ్స్ కూడా what will happen is, it will look something like this. Let me show how the keywords look also. Keywords before, keywords after. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, కల్చర్ క్లాష్, అండ్ ఫ్యూచర్,
space border, and so on. దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి కదా. సో and there will be till the end. ఈ 3D వరకు it will be there అన్నమాట. ఓకే. సో నేను ఒక ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేశాను. దేర్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఆర్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ది స్ట్రింగ్ వాల్యూస్. ఈ స్ట్రింగ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఐఎమ్ పాసింగ్ ఇంటూ, ఐఎమ్ బేసికలీ కన్వర్టింగ్ ఇటు ఇంటే పైథాన్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే లిస్ట్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. ఓకే. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, if I have to put it in simple words, then I'm converting the string into list of dictionaries again. But if I have to give you proper definition, then what I'll say is I'm passing a string looking like value. Ante string lanti value ni I'm passing into this object to convert it into an Python object. Python object laga convert cheskodaniki I'm passing an string. ఓకే. మనం మన అప్లికేషన్‌లో ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు అంటే, జస్ట్ ఫర్ అవర్ అప్లికేషన్ సేక్ విల్ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ థట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ స్ట్రింగ్. ఈ స్ట్రింగ్‌ని వి ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్. అండ్ ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్, వి ఆర్ రిటర్నింగ్ ఓన్లీ ద నేమ్స్. నేమ్స్ మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తున్నాం. నేమ్స్‌లో అగైన్ వి ఆర్ రీప్లేసింగ్ దిస్ ఏదైనా ఎక్స్‌ట్రా స్పేసెస్, సైన్స్ ఫిక్షన్‌లో సైన్స్‌కి, ఫిక్షన్‌కి మధ్య స్పేస్ ఉంటే వి ఆర్ రిమూవింగ్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్పేస్ ఆల్సో. ఓకే. అండ్ వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ద ఎర్రర్ ఆల్సో హియర్. ట్రై ఎక్సెప్షన్ చేసుకుంటున్నాము. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ దిస్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ throws any error, then instead of directly stopping the program and directly throwing the error, it will enter into the except block and it will return me the empty list, just to avoid any errors. Okay. And after that, ఈ particular method ni I am applying here. ఈ జానర్స్ అనే కాలమ్ మీద ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ మెథడ్. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దిస్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ మెథడ్ ఆన్ కీవర్డ్స్ అనే కాలమ్ ఆల్సో. రైట్, దట్ ఈస్ వాట్ అప్లై డస్ హియర్. సో అప్లై అంటే ఏంటి అంటే, ఇట్ విల్ అప్లై దిస్ కన్వర్ట్ అనే మెథడ్ ని ఆన్ యువర్ జానర్స్ కాలమ్, అండ్ ఇట్ విల్ అప్లై దిస్ కన్వర్ట్ అనే మెథడ్ ని ఆన్ యువర్ కీవర్డ్స్ కాలమ్. రైట్, నవ్ అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? Quick yes, no? And remember, these are the basics of your model. Okay, so you will have to understand all of this data processing adanta kuda you will have to understand it properly. So can I get quick yes, no? Yes. So next what I'm going to do is, so నేను ఇప్పుడు దీన్ని I have converted into like something like this list of these keywords la these word strings la convert చేసుకున్నా. సో జానర్స్ ఇది కన్వర్ట్ చేసుకున్నాక I have a list of only the names, and keywords kuda I have only the names. Right. So my next step is to combine all these text features. Ante genres ni, keywords ni, overview ni I want to convert them. So let me combining all the required text features into a single string. Okay, this is what I want to do now. Right. So again, I'll be creating a new method called as combine. Let me keep overview first. Dot before.
So, so okay. సో ఇదేం చేస్తది అంటే, సో వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ హియర్ ఇస్ ఐమ్ కంబైనింగ్ ద ఫీచర్స్. నాకేమేం ఫీచర్స్ కావాలి? వాట్ ఆర్ మై టెక్స్ట్ ఫీచర్స్? ఓవర్‌వ్యూ, జానర్స్ అండ్ కీవర్డ్స్. సో ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ రైట్. నేను నా కంటెంట్ సిమిలారిటీస్ ని చెక్ చేసుకోవడానికి వాట్ ఐల్ హావ్ టు డూ, ఐల్ హావ్ టు కంబైన్ ఆల్ దిస్ ఇంటూ ఎ సింగిల్ స్ట్రింగ్. దట్ ఈస్ మై ఎండ్ గోల్ ఆఫ్ దిస్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టెప్స్, రైట్? సో ఆ మూడింటిని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దెన్ వాట్ ఐల్ హావ్ టు డూ, ఐల్ హావ్ టు కంబైన్ దెమ్, జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఐల్ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఆల్ దోస్ కాలమ్, ఐ మీన్ ఆల్ దోస్ ఆ కాలమ్స్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ ని ఐల్ హ్యావ్ టు కంబైన్, ఆర్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ రో, ఆ రోలో ఉన్న కాలమ్స్ ని, సారీ, ఆ రోలో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఐల్ హ్యావ్ టు కంబైన్, రైట్? సో దీంట్లో ఏం చేస్తున్నా అంటే, యాజ్ అ ఫస్ట్ స్టెప్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ మెథడ్. కంబైన్ ఫీచర్స్ అనే మెథడ్ ఒకదాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో దీంట్లో ఏం పాస్ చేస్తున్నా అంటే, ఐఎమ్ పాసింగ్ ఏ రో, I'm passing a row. So దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ హియర్ ఇస్, చూడండి ఇక్కడ క్లియర్, ఇఫ్ యూ సీ ప్రాపర్లీ, నాకు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఓవర్ వ్యూ, ఓకే, ఓవర్ వ్యూ అనే కాలమ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ జాయిన్ మెథడ్, అండ్ ఫర్ జర్నల్స్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ జాయిన్ మెథడ్, అండ్ కీవర్డ్స్ కి ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ జాయిన్ మెథడ్. అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ రోలో ఉన్న, ఓకే, ఓవర్ వ్యూ అనే ఒక రో అంటే వన్ సింగిల్ రికార్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఈ సింగిల్ రికార్డ్ తీసుకుంటే నాకు దీంట్లో ఉన్న యాక్షన్, అడ్వెంచర్, ఫ్యాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్, దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. సో దీంట్లో ఉన్న యాక్షన్ ని, అడ్వెంచర్, ఫ్యాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ ప్లస్ కల్చర్ క్లాష్, ఫ్యూచర్, స్పేస్ వార్, స్పేస్ కాలనీ ప్లస్ in the 22nd century, a paraplegic marine is dispatched to the moon Pandora. ఇదంతా I want it in a single string, single statement లో కావాలన్నమాట. So for that, what I'm doing here is, I'm using this join method. Okay, so ఇక్కడ split off అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, it will remove if there are any extra spaces. So overview లో కనుక if there are any extra spaces, either at the beginning of the స్టేట్మెంట్ ఆర్ అట్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, టు అవాయిడ్ డేటా పిచ్చిగా ఉండకుండా, లైక్ టు అవాయిడ్ డర్టీ డేటా, విల్ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దోస్ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ అన్నమాట. Okay, so what this does is, it will remove if there are any extra spaces in the overview field. Overview అనే value లో ఏదైనా ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ ఉంటే it will remove, but it will not remove these spaces. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద 22nd century అని ఉందనుకోండి, ఇన్కి దాకి మధ్యలో it will not remove any space. It will not remove space between in and the, or the and 22nd century, or a and paraplegic. ఈ వీటి మధ్యలో స్పేస్ ఏం రిమూవ్ చేయదు. ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఓన్లీ ద ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్. అంటే ఒక స్పేస్ కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఏదైనా స్పేస్ ఉంటే, ఆర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్, ఆర్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్, ఓన్లీ దోస్ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ విల్ బి రిమూవ్డ్. ఓకే, ఆ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ ని రిమూవ్ చేసి, అండ్ దెన్ what it is doing, let me open the code again. Right, chesi, and then I'm adding a space here, oka space ni add cheskuni, and then I'm joining genres ni add cheskuntunna. And na genres already ela unnayi, I have already converted them into like this, right? Action, adventure, fantasy, science fiction. కరెక్ట్, అంటే ప్రతి, అంటే యాక్షన్ కి అడ్వెంచర్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఇస్తుంది. సో వీఆర్ పుట్టింగ్ దిస్ స్పేస్, రైట్? సో యాక్షన్ కి అడ్వెంచర్ కి స్పేస్ ఇస్తుంది, అడ్వెంచర్ కి ఫ్యాంటసీకి స్పేస్ ఇస్తుంది,
ఫ్యాంటసీకి సైన్స్ ఫిక్షన్ కి స్పేస్ ఇస్తుంది. ఆల్సో కీవర్డ్స్ లో కూడా, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ జాయిన్ కీవర్డ్స్ ఆఫ్టర్ దాట్. సో ఈ జానర్స్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఆల్ దీస్ జానర్స్ విత్ బై యాడింగ్ స్పేస్ బిట్వీన్ ఈచ్ జానర్ వాల్యూ, అంటే యాక్షన్ కి అడ్వెంచర్ కి మధ్యలో స్పేస్, అలా మధ్యలో ఈ ప్రతి వాల్యూకి మధ్యలో స్పేస్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఇట్ విల్ జాయిన్ విత్ కీవర్డ్స్. ఒక స్పేస్ ఇచ్చి ఈ జానర్స్ అన్ని అయిపోయాక ఒక స్పేస్ ఇచ్చి దెన్ ఇట్ విల్ యాడ్ కల్చర్ క్లాష్, ఫ్యూచర్, స్పేస్ వార్, స్పేస్ కాలనీ, అలా యాడ్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ స్పేసెస్ బిట్వీన్ ఈచ్ కీవర్డ్. ప్రతి కీవర్డ్ కి కూడా ఇట్ విల్ జాయిన్ విత్ ఎ న్యూ స్పేస్. ప్రతి కీవర్డ్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఇస్ ఐ am basically combining all the features, overview ని, genres ని, keywords ని. ఓకే, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్. సో ఇది నాకు ఏం ఇది నాకు ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే, it will return me a single string which will have overview, genres and keywords. రైట్, ఓవర్వ్యూలో ఏదైనా ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ దోస్ ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్. అండ్ జానర్ ఓవర్వ్యూ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక స్పేస్ ఇచ్చి ఇట్ విల్ యాడ్ ఆల్ ద జానర్ వాల్యూస్, యాక్షన్ స్పేస్, అడ్వెంచర్ స్పేస్, ఫ్యాంటసీ స్పేస్, సైన్స్ ఫిక్షన్ స్పేస్, అండ్ దెన్ జానర్స్ అన్ని అయిపోయాయి కదా, నవ్ ఇట్ విల్ యాడ్ కీవర్డ్స్. కీవర్డ్స్ ని జాయిన్ చేస్తుంది అనమాట. సో బేసికలీ నా ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏముంటది అంటే, ఇట్ విల్ క్రియేట్ అన్ సింగిల్ స్ట్రింగ్ విత్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్. ఒక సింగిల్ స్ట్రింగ్ లో ఐల్ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్. అండ్ నేను వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ క్రియేట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ కాలమ్ కాల్డ్ కంబైన్డ్ ఫీచర్స్. అంటే నా డేటా సెట్ లో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ కాలమ్, న్యూ కాలమ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఆ కాలమ్ పేరేంటి, కంబైన్డ్ ఫీచర్స్. రైట్, ఆ కాలమ్ లోని ఏం వాల్యూస్ పెడుతున్నా అంటే, ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దిస్ కంబైన్డ్ ఫీచర్స్. లైక్ ఆ రో లోని ఐఎమ్ సెండింగ్ ఈచ్ రో. రైట్, ఐఎమ్ సెండింగ్ ఈచ్ రో ఇంటూ దిస్ కంబైన్డ్ ఫీచర్స్ మెథడ్. యాక్సెస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే ఏంటి, ఇట్ విల్ సెండ్ ఈచ్ రో ఇంటూ దిస్ పర్టిక్యులర్ కంబైన్డ్ ఫీచర్స్ మెథడ్. Okay, understood everyone? I'll show you how the output looks also, right? So manaki, let's say you have, this is your overview. Let me mention clearly. Overview, and then your genres, something like this. And then you have some keywords like this. Let me remove all this. ఓకే, సో మన వాల్యూస్ ఇలా ఉన్నాయి. ఒక సింగిల్ రోలో మన వాల్యూస్ అన్ని ఇలా ఉన్నాయి. రైట్, సో ఈ మూడింటిని కంబైన్ చేసిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ combining features, how it looks like is, it looks something like this. Action space, adventure space, fantasy space, science fiction space, culture clash space, future space, space war. So after combining all the features, your output will look something like this. ఈ అవుట్పుట్ ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం మనం, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ కాలమ్. ఒక కంబైన్ ఫీచర్స్ అనే ఒక న్యూ కాలమ్ ని క్రియేట్ చేసి వీఆర్ కంబైనింగ్ ఆల్ ద ఫీచర్స్ అండ్ పుట్టింగ్ దోస్ వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కాలమ్. రైట్, సో ఇక్కడ మనం జాయిన్ చేసుకునేటప్పుడు వీఆర్ జాయినింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ విత్ ఎ స్పేస్.
రైట్. సో ఫస్ట్ మనకు ఓవర్వ్యూ వస్తుంది. ఓవర్వ్యూ తర్వాత ఒక స్పేస్ యాడ్ చేసి, యూ కెన్ సీ హియర్ వన్ స్పేస్ వి హ్యావ్. ఆఫ్టర్ ఓవర్వ్యూ వన్ స్పేస్, అండ్ దెన్ వీఆర్ జాయినింగ్ జానర్స్. జానర్స్ లో అగైన్ వీఆర్ splitting or we are joining these genre values by adding some space in between. ఒక్కొక్క genre value కి మధ్యలో we are adding a single space, right? Action space, adventure space, fantasy space, science fiction. సో ఇవన్నీ అయిపోయాయి. జానర్స్ ఫినిష్ అయిపోయింది. సో ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ వి హ్యావ్, విల్ హ్యావ్ టు జాయిన్ విత్ కీవర్డ్స్, రైట్? కీవర్డ్స్ ని జాయిన్ చేసుకునే ముందు అగైన్ వీఆర్ గివింగ్ ఏ సింగిల్ స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్, అండ్ దెన్ అగైన్ వీఆర్ జాయినింగ్ ఆల్ ద కీవర్డ్స్. ఈ కీవర్డ్స్ మధ్యలో కూడా వీఆర్ జాయినింగ్ విత్ ఏ సింగిల్ స్పేస్ హియర్, రైట్? ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకు సింగిల్ స్పేస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ వీఆర్ జాయినింగ్ overview, and then using the split, if we are removing if there are any extra extra spaces, and then after overview అయిపోయిన తర్వాత ఒక స్పేస్ ఇచ్చి we are joining all the genres by adding some space between each genre value, and then after genres అన్ని అయిపోయిన తర్వాత we are giving a single space, and then we are joining each key all the keywords by adding some space between each keyword. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. అండ్ లాస్ట్ లో ఒక న్యూ ఫీచర్, ఒక న్యూ కాలమ్ ని క్రియేట్ చేసి, కంబైన్ ఫీచర్స్ అనే ఒక న్యూ కాలమ్ ని క్రియేట్ చేసి వీఆర్ అప్లయింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ మెథడ్. ఓకే, దేని మీద? ఆన్ ఈచ్ రో. ప్రతి రోలోని వీఆర్ అప్లయింగ్ దిస్, ప్రతి రోకి వీఆర్ అప్లయింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కంబైన్ ఫీచర్స్ అనే మెథడ్, రైట్? అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? క్విక్ ఎస్ నో? If you didn't understand something, please mention where exactly you didn't understand. Like our return statement ardham kaleda, or you didn't understand that entire combined features, or join method ardham kaleda, or apply method ardham kaleda. Mention if what exactly you didn't understand. Specify your doubt properly. If you have understood, then ping S. So if you are not replying, then I'm assuming that you have understood everything, guys. So మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్, yes, please tell those. Return statement. సో ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ రిటర్న్ మెథడ్, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. ఆ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో ఏముంది? ఐఎమ్ రిటర్నింగ్, బేసికలీ నా లాజిక్ అంతా నా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లోనే ఉంది. నా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో ఏముంది? ఐ వాంట్ టు కంబైన్ ఆల్ ద వాల్యూస్, ఓవర్ వ్యూలో ఉన్న వాల్యూస్ ని, జానర్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని, కీవర్డ్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని. ఐ వాంట్ టు కంబైన్ ఆల్ దీస్ 3 పర్టిక్యులర్ వాల్యూస్, అండ్ దెన్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ స్ట్రింగ్. ఈ 3 ఇవన్నీ కూడా నాకు ఒక సెపరేట్ వాల్యూస్ కదా. ఓవర్వ్యూ అనేది ఒక స్ట్రింగ్, తర్వాత జానర్స్ అనేది ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్, అండ్ కీవర్డ్స్ కూడా ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్, రైట్? సో ఈ మూడింటిని కలిపి ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ స్ట్రింగ్. దట్ ఈస్ మై టాస్క్, రైట్? సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ జాయిన్ అనే మెథడ్. ఓకే, జాయిన్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ జాయిన్ ద వాల్యూస్, ఇట్ విల్ జాయిన్ ద వాల్యూస్. ఓకే, సో ఎలా జాయిన్ చేస్తుంది అంటే బై, సో మనం ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేస్తే అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏం మెన్షన్ చేసాం? ఒక స్పేస్ తో మెన్షన్ చేసాం. సో ఈ ఓవర్ వ్యూలో ఉన్న ప్రతి వాల్యూకి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కి దాకి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ పెడుతుంది, దాకి 22nd సెంచరీకి మధ్యలో స్పేస్ పెడుతుంది. అలా ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ ఎంటైర్ ఓవర్ వ్యూ, ఓకే, ఓవర్ వ్యూ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ వన్ స్పేస్. ఓకే, అవుట్పుట్ లో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ అవుట్పుట్, సో ఫస్ట్ నా ఓవర్వ్యూ అంతా వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్? ఐఎమ్ యాడింగ్ ఏ సింగిల్ స్పేస్. స్పేస్ ఉన్న తర్వాత ఐఎమ్ జాయినింగ్ దీస్ జానర్ వాల్యూస్, జానర్ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్షన్, అడ్వెంచర్, ఫ్యాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్.
If you again see here, prati word ki madhyalo you have some space. యాక్షన్ కి అడ్వెంచర్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఉంది. అడ్వెంచర్ కి ఫ్యాంటసీకి మధ్యలో స్పేస్ ఉంది. ఫ్యాంటసీకి సైన్స్ ఫిక్షన్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఉంది. రైట్? సో బేసికలీ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్, నేను నా ఓవర్ వ్యూ తర్వాత ఐఎమ్ జాయినింగ్ జానర్స్ హియర్. ఆ జానర్స్ కి హౌ am I joining those values? By separating with a space or by adding a single space between each genre word. Okay, అలానే after genres I'm joining keywords. Then again what I'm doing, so genres తర్వాత ఇక్కడ if you see here I don't have any, ఇక్కడ నాకు సైన్స్ ఫిక్షన్ వరకు నాకు జానర్స్, యాక్షన్ నుంచి సైన్స్ ఫిక్షన్ వరకు నాకు జానర్స్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఐఎమ్ నాట్ పుటింగ్ ఎనీ సెపరేషన్ లైక్ ఫుల్ స్టాప్ కానీ లేదంటే యునో ప్లస్ కానీ అలాంటివి ఏం పెట్టట్లా. ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ జాయినింగ్ విత్ ద అదర్ వర్డ్స్. కీవర్డ్స్ లో ఏమున్నాయి నాకు, కల్చర్ క్లాష్, ఫ్యూచర్, స్పేస్ వారు. రైట్? సో నేను జస్ట్ ఒక సింగిల్ స్పేస్ పెడుతున్నాను అనమాట. దేనికి దేనికి మధ్యలో, జానర్స్ కి కీవర్డ్స్ కి మధ్యలో ఐఎమ్ యాడింగ్ జస్ట్ ఎ సింగిల్ స్పేస్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ జాయినింగ్ విత్ కల్చర్ క్లాష్, ఫ్యూచర్ అండ్ స్పేస్ వార్. ఆ కీవర్డ్స్ లోని వాల్యూస్ తో ఐఎమ్ joining the, I'm creating a single statement by combining all these three features. Right? Now understood? So basically, if you don't understand this written statement, output, I know few people might get confused. That's why I have added this output also. Ila ostadi output ani cheppadaniki. Okay? Now understood? Quick yes, no? Okay, since it's already 8 o'clock, so maybe in tomorrow's class only we will see this, those both of the NLP techniques, TF IDF vectorizer and cosine similarity. Okay, it will take some time to explain those two concepts in detail. So dan tarvata we'll be done with our entire data pre-processing, conversions avanni untayi. So after that we'll be done with our entire data pre-processing. After that we'll be building our model. Okay, so in Monday's class, we'll look into two new concepts, TF IDF vectorizer and cosine similarity. Those two are NLP techniques. Okay, yes. So yes, let's connect in the Monday's class. So e class lo emana doubts unte ganaka just note it down and then you can ask me in the next class. Okay, let me stop sharing my screen. Meanwhile, already meeku emana doubts unte also you can ask me now. Let me stop recording as well. Okay, if you have any doubts, you can ping me. I'll give you just quick 2 minutes. And don't forget to attend Monday's session, okay? It will be an interesting session and also an important session. Okay, then if no other doubts, then we are good to close the call. Thanks everyone. Thanks for joining.